Продолжаем. Я закончила на моменте, увы, вы его бачили уже в предыдущем прохождении, поэтому я решила его не показывать. Так, стоп, а что тут дали делать? Я сейчас провтыкала цей моментик. Нет задач, в смысле? Потому що треба вийти з цієї бібліотеки, і тоді вже нам дадуть якесь типа завдання. Ага. Опа, опа. А, ось і завдання. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Я не можу бежать. Я не могу бежать, по идее, пока вместе. Мне треба талант прокачивать вот этот. А таланты мне пока недоступны. Я права? Ага. Чтобы разблокировать доскрытый прогресс в основной истории. Not problem. О, тут уже никого нету. Ну мне воно пока не показывает красной зоной, то есть я могу тут гулять, но, блин. Итак, перед заданием каким-то я схожу, скуплюсь типа зелья, потому что я вижу, что у меня их и так мало. Их у меня, ох, как мало. У мене ж буде урок зелеварення, я там зможу сварганить. Нет, тут уже можно, в принципе, и нормально бегать. Ну давай, открывайся. О. Так, стоп, не то. Вернуться в класс профессора Фига. Ага. Фиг, так сказать. Так, а с кем тут пообщаться нужно? Поясните, я щось не допоняла. Но здесь, я так понял, треба использовать вот это... Типа все, что стреляет огнем, короче. У него где-то тут есть Димитреска, насколько я знаю. Его отцом в я туда попасть не могу, в смысле? Я туда попасть не могу, что за фигня? Угу, ну ладно. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory?
In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Такс. Открываем, смотрим на задание. Ага. Давайте это, типа, что мы уже можем нормально. Ого, статуэток, демимаски, 10 штук аж в Хогвартсе. Или это показывает... это показывает... Не-не-не. Это 10 только в одном месте, прикиньте себе. И в большом зале тоже есть. А почему я не могу переместиться? У меня такой вопросик. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Окей. Тільки... Та блін. Я не хочу, серьезно, я не хочу. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Спочатку давайте я виконаю це от задання, то що я вже тут вибрала, как би. Ах, це пипец. Я так скажу вам. Почему-то нету точки телепорта в ту комнату сразу, типа, знаете, чтобы это переместиться. Но походу из-за того, что это ж тайный клуб, как бы, чтобы никто из преподавателей туда не переместился случайно. Ну, типа, як ми вже поняли, преподи знають по поводу цього клуба. Такс. Я все сделаю, не переживайте. Второстепенные задания дали, окей, я их выконаю. Ну, типа, реально, лучше виконати второстепенные задачи, а потім уже основную сюжетку. Тем более, 7-й левел уже, как бы. Я хочу достать оцими заданиями хотя бы уровень 9 або 10, хотя бы так уже, а потім уже по сюжетке топать. Возможно, по сюжетке буде уровень такий, як у нас, або буде менше. Тоді нам буде проще просто проходить далі, типа сюжетку, вот и все. А нет, мы прям сюда и переместились. Отлично.
Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Да. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands if you need to stop practicing. Так, це вже сложно. Excellent form. Используйте левиосу, а затем 3... в смысле, ты что с этим? Получилось, отлично. Так и все? Или еще буде что? Еще буде? Не, все. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Ну, хотя бы вот это мы закончили. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Я так поняла, против мене непременно. I certainly am. Против мене могут выйти просто трое или двое просто. Ну давайте я написаю уже. Then let's get started. Ну теперь ж такая, знаете, может постоять. That's the spirit. А их уже 4? Нифига себе, их тут 4. Это пипец. Ай. У меня нету этого. Да блин, у меня нету этих отвагов. Все, победа, фух, слава богу, потому что у меня типа нету вот этих отвагов. Так що прежде чим відправитися к Наті, нам треба буде оце ж. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize. И что And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Я так поняла, уже все, задание не буду с вот этим всем. Так, теперь...
Что тут по заданию? Уклоняться. Используя кувырок. Но это я позже, типа, выконаю это задание. Ну, то задание я виконаю. Просто мне надо буде сходить и отвариться сделать. Я что, не позначала занятия теплицы? Я, наверное, не делала, типа... Ага. Давайте так. Я сейчас по-быстрому перемещусь. Так, где я можу купити оце зелье? Зелье ось тут продають, ага. Я зараз вам продам одежку, яку мені не надо. Типа якраз таки і куплю оці хоча б штук 3 оцих зелья. А потім сама їх сделаю, як тільки появиться ота комната. Хоча у мене буде зараз заняття по зельєваренню, вроді би як. Или по травології. Кажеться, по травології, а потім уже зельєварення. Тому ні, мені треба зельєварення. Воно буде після. Оце в чомусь прикол. Так що придется как-то делать по-быстрому оце все. У нас времени есть, в принципе, до часу, там, до, 2 часа на игру у меня точно появится сейчас. Типа так, что где-то так. Возможно, до 12:30, ладно. 1,5 часа, я думаю, достаточно будет на то, чтобы хоть что-то пройти. Божечки. Ну, пошли, блин. Мені ж треба подивитися по поводу одежки. Снаряження, точнее. Что мені з того продать? Перчатки смотрим. Их нету, я их уже продала. Ага. Так, очки оці продать. Головний убор, тільки один у мене. Так, мантия. Смотрим, тут их у меня аж 3. Ну а что? Тут комбинировать типа по одежке, типа дивиться, чтобы оно типа сочеталось. Нет, нам треба дивиться по тому, что оно нам даст, и все это. Тоді получается один из плащей. Это традиционно. Стоп. То есть, если я... Вона нискільки не коштує, так що мантії продавати безсмисленно. А вот... То есть, тільки очки я зможу продати. Окей. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good... Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. В смысле? Фух, у него есть такие 3 штуки. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Смотрим на эту карту. Смотрим, что тут есть. Ну, придется так уже делать.
Так, мне не показывает, как тут идти. В теплицах, тем более, мы сделаем огонек, телепорт, так сказать. Почему тут нельзя, как в Геншине, создать телепорт и его типа кудись поставить и все? Ну почему такого нету? Ну могли ж додуматься. Так, а як тут спуститься? А, тут ступеньки есть. И где це огонек? А ну-ка, от этого надо. Все, у нас есть. Hunger's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. А ну-ка. У нас прям такие нельзя их все выставить, потому что будет плотно. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Miffler's fancy, or Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out?
introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Grab a few of those cabbages. Just... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Затем нажмите. Да блин. Look at that. Maybe they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. На всякий случай пособираем. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Такс. Опа. Ага. Так, стоп. И мне показывает, что мне надо сюда. Хотя, стоп, а что тут? Тут еще одна теплица. Ну ладно. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager... I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden. Well, I suppose that's everything. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only Просто прикол в том, что я буду якраз виконувати задання от этой Наті, и заразом эту задачу я и виконую параллельно. Что, используя кувырок. Так уже быть. Я поняла. Мені треба на ближайший виход.
В смысле? Угу. Так, а я разве тут була? Кажись, ні. Ну ладно. Ага, тут шари, ну їх лопать треба буде тоді вже, як будемо на метлі. У нас буде битва просто з деякими там людьми. Ми ж будемо шукати мальчика, який пропав. І заразом оце ж зробимо фігню. А що тут показує? Шапка. Вот так вот, значит, у нас тоже можно. Ага. І перчатки. Смотрим тоді. Якщо перчатки класні, якщо вони щось нам дадуть, то я думаю, дадуть, да. І що ще там дали? Головний убор, нормальний хоть. Вообще супер. Буде у нас в колпачке ходить. Так. Я поняла. Стоп. И шар получить. Ага. Тоді получается... А где я шарф можу взять? Шейные аксессуары. В смысле? Так мені ж тут. В смысле, еще сейчас тут есть. Онде. Ага. Я думала, что мне это дадут, а это вот як воно. Не дают такое не дают. Ось воно. Внешние виды можно применить в меню снаряжения. Выбор в опции изменить внешний вид. Теперь я поняла. Типа я можу поменять их на щось таке, чтобы ух-та-ох було. Все.
А, я вышла с другой стороны, что ли, дома? Да, я вышла с другой стороны. Ну ладно. I should investigate. А, то тут не так уж и далеко, в принципе. Тем более тут еще и стоит штука. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Или что? Подожди-ка. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? О, как раз таки. Так, тут есть и задание какое-то нужно будет взять. Ну то потом уже, як будем тут выходить, мы возьмем это задание. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupid right! Так, значит, кувырком надо, да? You cannot avoid your fate forever. What is it? Put me right. Show off all you want. Put me down this minute. Ну давай, давай. Так, стоп. Так это работает или как? Ага.
under this perspective. It's your life hanging in the air, not mine. Еще раз метнулась. А ну-ка, ща. Сколько уже? 7. Отлично. Еще трижды надо так сделать. А теперь потом уже. Так. Так, ну что там? Все уже по поводу этой миссии. Да. Так, где там? Все. Еще? А, еще мало будет. I'll watch the light go out of your eyes. А, их еще... We can hold them up. I'm not going anywhere with Tell Rookwood to find me himself. Ну теперь точно все. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting... Best get moving on my research before... You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Merlin? Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here. Fixtures? These, I believe, he created them as a diversion for his fellow Slytherins. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component. Mallowsweet? Versatile. I had just arrived at... You see, each swirl in Merlin... The Mallowsweet is meant to be placed... I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review.
Oh, not precisely. Well, I think each has... You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have... My guess is that each will also require mallow sweet. I really must be off. Such... And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Стоп. Yes. О, де воно? Some assistance. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. А я могу нырнуть вообще? От пристани, ось пристань, мы плывем от нее. Так, а как я нырну, вопроса? А, ось. Мне даже показывает, куда надо плыть. А там якраз я вижу круги. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Ага. Не здесь. Тоже нету. Це просто тут 3 места, куди можна нирнуть і ще стай найти. Ладно, давайте поплывем сюда.
То есть... I should let Grace know that I found her family astrolabe. Да, мы нашли. Ладно. Ну, как сказать, уже почти сколько мы играем. Ну, якраз до 12:30, я думаю, я и закончу, так сказать. Давайте сюда выберемся. Ой. Не перепрыгнули мост. Зашибись, да. Да, блин. О, теперь нормально. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Теперь смотрим по поводу этого снаряжения. Что тут у нас добавилось? Нарежьте шар добавился. Но чемусь он у нас закрытый. Почему? 10-й левел требуется. Окейшки. Мантия. Ничего себе. Плюс 7. Плюс 9. Тоді я зможу продати оцей плащ, в принципі, і вот этот плащ. Сразу два плаща. О, да-да-да. Так, і вроді би все поки місць. Ну і шапку заразом оцю продати зможу. Колпак за 90 аж. Вообще щек не. Перчатки нет. Значит, 2 мантии продаю. Ну а что, я сейчас побегу. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? Так, давайте мы спочатку продадим ему то, что нам не надо. Вот это вот. I'll have no trouble selling this. Thank you. И вот это вот. А что в нёху тут есть? И главное, что тут 100, тут 300 и тут 300. Yes, a wonderful Давайте choice. купим на всякий случай, чтобы было. Не будем покупать все. I hope to see you again sometime. Так, я вижу, тут есть сундуки. Як мені... Тут на замке. Це мені треба... а тут открыто, кажется, домик вот этот. Так. И Деми-маска тут же. Ну Деми-маску мы потом найдем. Она мне даже не показывается, то есть ее подбирать не надо.
Ага. Ща. Снаряжение достанем. Но тут перчатки які... Ага, перчатки надо будет продать. По поводу палочки, что там? Новая рукоятка. Ну, давайте сменим. И шарфик добавим, если надобно. Нам таки продать перчатки надобно и все. Ну, давайте это мы и сделаем, в принципе, потому что нам все равно смысла как бы хранить, типа, це все нету, потому что мы можем получить еще больше нормальной, типа, одежки. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? А я продать пришла, а не купить. 60, 900 ровно, зашибись. Теперь можно, в принципе, идти и задания получать. Такс. Ну, давайте в центральний зал перемістимося, так буде більш удобніше добиратися, якщо що, типа, від нього. Так, 1 second.
fairness, I did almost get flattened by a streamer. So you say. It does seem a little strange, though. You were there at the time. I can't believe it. Who would make up? You perhaps? Perhaps you want people to think you're brave. Yes, exactly. If it were true that you're almost flattened by a streamer, that could be construed as bravery. I'm not making it up. If I wanted you to think I was brave, I'd like the advanced proper one. Oh, would you? Now that would be impressive. You two are moon. Literally moon. Well done at crossed wands. You're a natural. Продолжаем. Так, вот тут у нас огонек, все. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow. Так, это нам сюда. Ага. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion.
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Come on, second.
parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you had permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Да, мы уже знаем. Are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Мы ему отказали, пофигу. Так сказать, пофигу. Так, где вот это? Так. Potion should not be that color, Miss McDowell. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Ну тут недолго ждать, подождем, так сказать. А, мы можем назад сделать. And now we add the mallow sweet, and that's odd. Что там уже? What's happening? Wait, it's not supposed to. Что там уже? Оу, май гад, а мы ему всего лишь не дали, как бы, всю штуку сделать. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. I brewed an as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Now, I recommend that you find a safe location, and you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. Мы взяли у него то, что нам нельзя Each of было us has had enough брать. excitement for one day. Class is dismissed. Він заметил пропажу, но, блин, я провтыкала. Я думала, что то перо нам надо, как бы. Ну ладно. Немножко тупанула, ну подумаешь. А что тут? Мы же взяли тут что-то. Мы взяли оце вот, а вот это вот. Такс. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum.
If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Blake. В смысле? Это типа еще одно задание какое-то? Я просто прослушала, я даже не поняла, что нам дало еще одно. Найдите записку Скроупа во дворе. Угу. Так, давайте мы спочатку виконаємо це задання. О, давайте возьмем и тут задание. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Так, ну давайте выконаем его задание. Это ж типа, ну мало ли понадобится. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Так, найти и войти в это место. Ну что ж, давайте посмотрим. Да, я отвлекалась, поэтому, так уж и быть, я добавлю время, что до часу ночи буду играть, тобто 35 минут.
Такс. Просто знаєте, в чому прикол? Що я подивилася, що до 5-ї PlayStation наушники продають уже безпроводні, тобто і без мікрофона. Тобто, ну, тобто мікрофон-то є, але він не такий, як, знаєте, як в обичних, типа, геймерських наушниках, що, типа, выдвижной. Если кто-то знает что-то, то там нормальный микрофон просто. Я, если что, у меня то есть блютусные наушники, типа с микрофоном. Но я не знаю, еще у нас работает, еще не просто. Типа, еще будет ли меня слышно или нет, если я их подключу по самому типа Bluetooth. Но я посмотрю, если да, то иди. Просто мне будет так удобнее, если что. Вот реально, я посчитала, что мне будет удобней, потому что мне приходится доставать типа провод из джойстика, потому что у меня начинаются звуки, оці не дуже приятные, как вы вже чули. Так, стоп, это оце место или это пониже? Это пониже має бути. Значить, треба спуститися нам. Угу. І знайти вход. Ну ми вход уже, я так зрозуміла, нашли. Ага. А, так это якісь подземелья, які ми будемо, так сказати, исследовать. Ну ладно, ладно. Ну, що я ж казала, ми будемо проходити оці задання. Якби я знала, що там треба буде достичь там какого-то уровня, то я бы, конечно, брала бы эти задания, типа, як ну так уже быть, я бы взяла бы такие задания. Даже в Горсмите погуляю, пошукаю, может, там задания дают. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Ага. Devil's snare seems to thrive in darkness. Ой. It doesn't care for light. Incendio! Как хорошо, что у меня есть отвар вот этот. Ой, чуть ли не попалась. Ага. Ага, это нам туда надобно. И тут что-то, да? Ну ладно, не будем туда идти. У нас есть свои задания. Да, я тоже на це сподіваюся. А, так вот зачем. Вот, теперь у нас не будет проблем с этим. Нифига себе. А, и тут можно выбраться вот так вот. Опупительно, опупительно. Это мы сразу попадаем в теплицы. Угу. Такс. Ага. Это я могу сейчас просто переместиться там, где вину, то если, конечно, получится. Ага. А вин. Ну, это ближе просто будет, я поняла.
think there were dogs here as well. В смысле? Что за фигня? Это что ща была за фигня, скажите, поясните мне. Фух, ну і напугало мене оце все. Где-то в этой башне вот этот сундук есть, так ведь? Ага, не так. Ну ладно. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. О, 10-й левел. То есть я можу тепер вдягти отот шарфик. Ну давайте посмотрим, наскільки він мощний у нас. Так тут ничего нету. Я вообще не могу понять. А, это предметы для задания. Все, я поняла. Ну вот. Стоп. Расширение инвентаря. Увеличена вместимость вашего снаряжения. Ну, я наскільки я знаю, у мене доступно штук 20, да. О, что тут за коллекции? Так, стоп. Задание. Так, подождите-ка. Так, стоп.
А, он якраз і страничка есть. Угу. Это что же дает нам опыт, как бы. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Вот почему нету все еще вот этого, знаете, типа талантов, там где можно сделать больше. Ну ладно, важные это есть, остолбеней, просто основные заклинания, бросок древней магии, сама древняя магия и петрификус тоталус, ну и все. Так, и что мне тут тоді выбрать? Ну, давайте пока так. И где-то можно потренироваться. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Так, ну ладно. Ну, у нас уже 10-й левел есть. Уже хорошо, хотя бы по этому делу. Но я казала, что если мы достигнем уровня 15-го, то я начну шукать ці ежедневные, типа, точнее, задания просто шукатиму якісь побочные. И будем их виконувати. И все. В смысле нет задач. А вот это... А вот это что? Ну, ось. Такс. Scrope? Who's Scrope? What are you up to now? Так, кто тут скажет нам это? Він сказал, что за камнем каким-то. А, он да якийсь там сундук или что там.
А, о, де вона. А, і ми не можемо. В смысле? А, мы не можем. Угу. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Угу. 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 Down to the water's edge. This had better not be a trick. Такс. Угу. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. And place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Я сейчас не могу вспомнить. Помните, там було, типа, що ми страниці шукали вообще в другому місці. Тобто ми знайшли... Ой-ой-ой. Ой, а нас что, убили? Серьезно? Нас просто взяли и убили. Серьезно. Нас просто взяли и убила оця штука. Блин. А я еще не все заклинания так и выучила, чтобы против ней сражаться. В общем-то и проблемка. Просто коли я вибирала історію, то там хоча б показувало, що треба нажимати. А над головою просто показує, типа,
типа жовтий или красний. Треба запам'ятати, що жовтий це ставити щит, а оце красний це уклонятися уже тільки. Я даже не встигла выпить отвара вот этого, сука. Аж обидно. Да блин. А, все? Фух, так это топерейка була. І там тоже вона. І тут їх вообще дофіга. Да, блин. Так, пропало. Да тут их вообще я не справлюсь вот так вот аж. Так, ну, давай. Да в смысле? Так. Да блин, опять 25. А как мне? Да блин. У мене вже отвара нету, все. Мы тут сейчас подохнем. Я ж казала, что мы сейчас подохнем. Я не знаю как, серьезно. У мене даже, чтобы вы понимали, ну, там их 4, то в принципе, если повезе, то есть мне предлагают реально против 4 уклоняться. Тем более, я скажу, эти 2 страницы немножечко, ну, я так поняла, выбирая факультет, мы выбрали інші завдання, поэтому это даже хорошо, что я заново почала, чтобы вы просто поняли, какие задания за каждый факультет буде у нас, типа, як считаться. Ну, как-то так. Такс. Стоп. Ага. Тут их дофига, чтобы вы понимали. У меня есть предложение просто взять и, так сказать, оплыть оце все. Вот серьезно. Ага, мне показывает другой путь. Так. Слава Богу, мы их обошли. Аллилуйя. Ми не потратили ніфіга цих зелій. Якби я знала, що так можна було би. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Типа это недостающие детали какие-то или что?
could it be? A visitor? А, это вот весь чувак. Но мы его встретили немножечко не так. Як тоді. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next. Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. А ось і карта, в принципі, та, що нам казали. Типа люмос, типа свечки, мост, лес. Короче, фиг пойми. А, это вот это задание. Какое началось. Тут можно спокойно проплыть, а потом поплыть туда. И не париться, потому что вот там дали тоже есть, или нету, а ну-ка. Вроде бы нету, так что можно и сюда, в принципе, вынырнуть. Чудесно. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Все, на этом, пожалуй, я пока закончу. Но я сейчас уйду немножко повыше, так сказать.
Ага, 10-й левел. А тут у нас якісь кубы. А, ну это вот эти кубы. Ладно, это потом. Ну что ж, пожалуй, все. На этом я пока буду заканчивать. Так что до скорой встречи. А также подпишись на канал и поставь мне лайки. Всем удачи и пока-пока.